section 84, best judgment assessment. We try to Recording in progress. tell you about the conditions where any person fails to file the return required by notice under section 77 and has not filed a return or revised return under section 78 to comply with the requirements of a notice under section 79 or 80, or to comply with the requirement of a notice under section 83(1). The Deputy Commissioner of Taxes shall, by an order in writing, assess the total income of the assessee to the best of his judgment and determine the sum payable by the assessee on the basis of such assessment, and communicate such order to the assessee within 30 days next following. Where, in the opinion of the board, a best judgment made by the Deputy Commissioner of Taxes under subsection 1 shows lack of proper evaluation of legal and factual aspects of the case, which has resulted in an arbitrary and injudicious assessment. The action leading to such assessment made by the Deputy Commissioner of Taxes shall be construed as misconduct. So the matter is that it should be judicious, and the DCT should not do anything which goes against law or against the factual aspects of the case. So how can it go against law, and how can it go against factual aspects of the case? So we can discuss this issue. Legal issue. So for example, the assessee is supposed to get an exemption, but the DCT does not allow the exemption, although he is entitled to having the exemption as per law, but DCT did not allow him. So that is against the law. Or the DCT is considering an expenditure as capital expenditure, but actually this is an expenditure which is of revenue nature. So this is against law. DCT takes into account an expense as a perquisite. So it should not be like that. It is not a perquisite. If it is a perquisite, it should be added to the income of the assessee. So that's why all these aspects have to be taken into account by the DCT. That means he should do the assessment or make the assessment as per law, or legal matters have to be upheld by him. And factual aspects of the case is that the basis on which the assessment was made earlier, অর্থাৎ বিগত বছরে যেভাবে অ্যাসেসমেন্টটা করা হয়েছিল, যার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল, সেই বেসিসটাকে কনসিডারেশনে বা বিবেচনায় নিয়ে ডিসিটিকে এই বছরও অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। অর্থাৎ গত বছর হয়তো দেখা গিয়েছে যে এসএসসির বুকস অফ অ্যাকাউন্টস না থাকার কারণে, অথবা বুকস অফ অ্যাকাউন্টস সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে তার সেলটাকে এস্টিমেট করা হয়েছে 10 কোটি টাকা, এবং তারপরে গ্রস প্রফিট এবং অন্যান্য খরচাদি বাদ দেওয়ার পর নেট প্রফিট নির্ধারণ করা হয়েছে সে ফর এক্সাম্পল 1 কোটি টাকা। এখন যদি ডিসিটি এই ক্ষেত্রে মনে করেন যে এই বছরও যেহেতু এসএসসির বুকস অফ অ্যাকাউন্টস নেই, সেই ক্ষেত্রে আমি সেলটা এস্টিমেট করব কত, আগে করা হয়েছিল 10 কোটি টাকা, এখন যদি ডিসিটি এসে বলেন যে আমি এই সেলটা এস্টিমেট করলাম 20 কোটি টাকা, just the double the estimate calculated earlier. So this should not be a justified calculation or justified estimate, because এটাকে ঠিক ডাবল করে দেওয়া হয়েছে উইদাউট এনি বেসিস। যদি এমন থাকতো যে হ্যাঁ এসএসসির সেল এত হয়েছে এবং সেটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত হয়েছে,
এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত হওয়ার কারণে আমরা সঙ্গতভাবে এই সেলটাকে এস্টিমেট করতে পারি 20 কোটি টাকা। এরকম যদি হতো তাহলে কোনো ধরনের কোনো আপত্তি চলতো না, কিন্তু এখানে ওই ধরনের কোনো কিছু নেই। যদি না থাকে, জাস্ট 84 ধারায় অ্যাসেসমেন্ট করার কারণে ডিসিটি যদি এই ধরনের একটি এস্টিমেট করেন, সেটা সঠিক হবে না। এবং সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে বোর্ড এটাকে অ্যাসেসমেন্টটা নন জুডিশিয়াস হিসেবে ট্রিট করবে এবং এই অ্যাসেসমেন্ট অর্ডারটাকে would be construed as misconduct, এটাকে মিসকন্ডাক্ট হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মিসকন্ডাক্ট হিসাবে গণ্য করলে ডিসিটির বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন হতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য সিচুয়েশন অফ সেকশন 84। এখন সেকশন 84 এ যে জিনিসগুলো বলা হয়েছে, এসএসসি যদি 78 ধারায় রিটার্ন সাবমিট না করেন, 77 ধারার যে নোটিশ সেটা যদি কমপ্লাই না করেন, তিনি যদি 79 ধারায় ইস্যুকৃত নোটিশ কমপ্লাই না করেন বা 83(1) এ জারিকৃত নোটিশ কমপ্লাই না করেন, অথবা 80 ধারায় জারিকৃত নোটিশ কমপ্লাই না করেন। এখানে 80 ধারায় নোটিশের কথা বলা হয়েছে। 80 ধারায় নোটিশ কি? Do you have an idea about the notice under section 80? 80 ধারায় কখন নোটিশ ইস্যু করা হবে? Have you heard of the statement of assets and liabilities or wealth statement or IT10B? Have you heard of this? Statement of assets or liabilities or statement of assets, liabilities and expenses, or a wealth statement or IT10B, something like that. Have you heard of it? Yes or no? No, sir. Okay. So SSC কে, ইন্ডিভিজুয়াল SSC কে একটা ওয়েলথ স্টেটমেন্ট বা স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিজ দিতে হয়, সাবমিট করতে হয়। সেটা কখন দিতে হবে? তার যদি গ্রোস ওয়েলথ 40 লাখ টাকা এক্সিড করে, ইন দ্যাট কেস তাকে দিতে হবে। তো সেই স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিজ কি থাকবে? সেখানে থাকবে টোটাল অ্যাসেটস অফ দি এসএসসি, অর্থাৎ অ্যাসেটের মধ্যে কি থাকতে পারে? তার ল্যান্ড থাকতে পারে, তার জুয়েলারি থাকতে পারে, তার মোটর গাড়ি থাকতে পারে, তার শেয়ারস থাকতে পারে, সিকিউরিটিজ থাকতে পারে, এফডিআর থাকতে পারে, অন্যান্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ ইন হ্যান্ড থাকতে পারে, বিজনেস ক্যাপিটাল থাকতে পারে। These are the assets he might be showing in the statement of assets and liabilities. But এখানে একটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে, সেটা হলো এই যে অ্যাসেট গুলো, এই সবই তার ব্যক্তিগত অ্যাসেট বা সম্পত্তি। বিজনেসের যদি কোনো অ্যাসেট হয়ে থাকে, সেগুলো কিন্তু সেপারেট, বিজনেসের অ্যাসেট গুলো এখানে আসবে না। শুধুমাত্র বিজনেসের যে ক্যাপিটালটা, সেই ক্যাপিটাল আসবে, যেটা নাকি তিনি কন্ট্রিবিউট করেছেন ব্যবসায়।
সো এখানে এটার কারণ কি যে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিসে বিজনেসের অ্যাসেট গুলো আসবে না, ব্যক্তিগত অ্যাসেট গুলো আসবে। তার কারণ কি? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? বিজনেসের ট্যাক্স তো আলাদা দেওয়া হয়, এখানে তো ব্যক্তিগত আমরা তো পার্সোনাল ট্যাক্সের বিষয়ে আলোচনা করতেছি। এটার কারণ হচ্ছে যে ব্যবসার যে এন্টিটি এবং ব্যক্তি বা ইন্ডিভিজুয়াল যে এন্টিটি, সেই এন্টিটি ভিন্ন। এবং জি স্যার, ব্যবসাতে একটা কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা, এবং artificial আমরা person। সেই এন্টিটি কনসেপ্ট করেছি। যেহেতু আমরা এন্টিটি কনসেপ্ট করেছি, সেহেতু the entity of the business should be separated from that of the individual. So that's why এখানে বিজনেসের যে অ্যাসেট বা লায়াবিলিটিস গুলো সেগুলো আসবে না, এবং ব্যক্তিগত লায়াবিলিটি গুলো এখানে আসবে। সেগুলো কি? যদি আমি ব্যক্তিগত পারপাসে কোনো লোন করে থাকি, কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে, ব্যাংক থেকে, হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে বা অন্য কোনো নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে, তাহলে সেই লোন গুলো এখানে দেখানো হবে। এবং আমাকে যে জিনিসটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে দি নেটওয়ার্থ। নেটওয়ার্থ বলতে কি বোঝায়? সম্পত্তিতে দায়ের পরিমাণটা বাদ দেওয়া যে টাকা থাকে সেটাই নেট ওয়েলথ। অ্যাসেট থেকে দায় বাদ দেওয়ার পরে যে টাকা থাকে সেটা নেটওয়ার্থ। জি স্যার। তো নেটওয়ার্থ এখানে বের করতে হবে, এবং বের করে তারপর কি করতে হবে, এটার অ্যাপ্লিকেশনটা কি? এই যে ওয়েল স্টেটমেন্টের রিসিটি চেয়ে নিলেন, এবং নেয়ার পিছনে কি কারণ, তিনি নেটওয়ার্থ বের করবেন। বের করার পরে তিনি কি করবেন? ডু ইউ নো? স্যার এটার উপর সারচার্জ আরোপ করবে। হ্যাঁ, কি করবে? সারচার্জ, যে সম্পত্তির সারচার্জ যেটা দেয়। সারচার্জ, ওকে, বাট হাউ টু ডু দ্যাট? সারচার্জ হলো অন দি নেট অ্যাসেটস, এটার উপরে সারচার্জ দেওয়া হবে। একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্টের উপরে যদি হয় তাহলে একটা সারচার্জ ট্যাক্স দেওয়া হবে, ট্যাক্সের উপরে একটা সারচার্জ ধার্য করা হবে অতিরিক্ত। তো দ্যাট ইজ দি normal condition. But another thing which is very important for you to know by looking at the statement of assets and liabilities is that you have to find out the net worth, and you have to find out the net worth for the current assessment year and also for the previous assessment year. And the two net worths should be taken into account in order to calculate one thing. And what is that? স্যার আমার গত বছরে যে সম্পত্তি ছিল নেট ওয়েলথ ছিল, এবছরে যদি আমার নেট ওয়েলথ কত আছে সেই হিসাবে আমি ইনকাম ট্যাক্স দিছি কিনা সেটা যাচাই করার জন্য কি? না, সেটা যাচাই করার জন্য নয়। এটা হচ্ছে এই বছরের নেটওয়ার্থ আমি দেখব, এটার সাথে গত বছরের যে নেটওয়ার্থ আছে সেটা আমি বের করে সেটা এখান থেকে আমি ডিডাক্ট করব, বাদ দেব। জি স্যার। বাদ দেব। বাদ দেওয়ার পরে কি থাকবে? আবার এবছরে বাড়তে যেটা আমার ইনকামটা, এই বছরে ডিফারেন্সটাকে বলা হবে, এটা হলো অ্যাক্রিশন, অর্থাৎ নেটওয়ার্থ কতটা বৃদ্ধি পেল, অ্যাক্রিশন ইন দি নেটওয়ার্থ। অ্যাক্রিশনের সাথে আমার আরেকটা জিনিস যোগ করতে হবে। অ্যাক্রিশনের সাথে আমাকে যোগ করতে হবে এক্সপেন্সেস, অর্থাৎ আমি যে টাকা খরচ করলাম সারা বছরে সেটা আমাকে যোগ করতে হবে। তো যোগ করলে কি দাঁড়াবে? অ্যাক্রিশন প্লাস এক্সপেন্স, এই দুটো জিনিস আমার যে ইনকাম এই বছরে আছে সেটা দিয়ে কভার করে কিনা আমাকে দেখতে হবে। সো
It is like this. এই বছরের নেটওয়ার্থ হলো 10 লক্ষ টাকা, গত বছরের নেটওয়ার্থ ছিল 6 লক্ষ টাকা। The accretion in the net worth would be 4 lakh plus এই বছরের খরচ হয়েছে আমার 2 লাখ টাকা, তাহলে accretion plus expense would be 6 lakh, এবং এই 6 লাখ টাকা should be covered by the income I have earned for this income year. অর্থাৎ 6 লক্ষ টাকা আমি তাহলে এই বছর আর্ন করেছি, otherwise I could not have spent that amount of money. তো 6 লক্ষ টাকা আমার কমপক্ষে ইনকাম এবার থাকতে হবে। যদি 6 লক্ষ টাকার কম ইনকাম থাকে, ইন দ্যাট কেস আমি নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এসএসসি অন্য কোনো আয় ছিল যেটা নাকি তিনি শো করেন নাই, অর্থাৎ তিনি প্রপার ট্যাক্সটা দেয় নাই, মানে প্রপার ইনকাম না দেখায় প্রপার ট্যাক্সটা দেয় নাই, যদি তার সাথে নেট ওয়েলথের সাথে তার ইনকামটা না ম্যাচ করে, তাই কি স্যার? ট্যাক্স দেওয়ার প্রশ্ন তো পরের। প্রথম তো হলো যে আমার ইনকামই আমি শো করি না। ইনকাম যদি শো না করে থাকি তাহলে ইনকাম তো ডেফিনেটলি আমার বাড়ার কথা ছিল, এবং ইনকাম যদি আমার বাড়বে তো আমার ট্যাক্স তো অটোমেটিক বাড়বে, সেটা তো ভিন্ন জিনিস। এখন আমি যদি অ্যাক্রিশন প্লাস এক্সপেন্ডিচার দুটো মিলে যে টাকা হওয়ার কথা ছিল, আমরা 6 লাখ টাকা ডিটারমিন করেছি, এই বছরের যে ইনকাম সেটাও কিন্তু 6 লক্ষ টাকা হওয়ার কথা। কিন্তু যদি আমি দেখি যে সেই ইনকামটা 6 লক্ষ টাকা হয় নাই, তার মানে হচ্ছে কম হয়েছে, তার অর্থ হলো যে তিনি প্রপার ইনকামটা শো করেননি। অর্থাৎ তিনি যদি এই বছর ইনকাম দেখিয়ে থাকেন 4 লক্ষ টাকা, তার মানে হচ্ছে যে 2 লক্ষ টাকার একটা শর্টফল আছে। অর্থাৎ আমার অ্যাক্রিশন এবং এক্সপেন্ডিচার আমার ইনকাম দ্বারা কভার করছে না, এখানে দেয়ার ইজ এ শর্টফল অফ টাকা 2 লাখ। তাহলে এই 2 লাখ টাকা কি হবে? এই 2 লাখ টাকা হবে তার ইনকাম, এবং ইনকাম আন্ডার হুইচ সেকশন? যেহেতু এসএসসি কোনো সূত্র সম্পর্কে বলে নাই, সেহেতু ডিসিটি কি করবেন? ডিসিটি এটাকে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স হিসাবে ট্রিট করবেন আন্ডার সেকশন 33। তাহলে ইনকাম হবে 6 লাখ টাকা, এবং সেই ক্ষেত্রে 6 লাখ টাকা ইনকাম ধরলে তার যে অ্যাক্রিশন এবং এক্সপেন্স সেটা কভার্ড হবে, এবং তাহলে এসএসসি কে 6 লক্ষ টাকার উপর ট্যাক্স দিতে হবে। তো দ্যাট ইজ দ্য প্রভিশন। এবং এই যে অ্যাক্রিশনের কথা বললাম এবং এক্সপেন্সেস এর কথা বললাম, অ্যাক্রিশন হলে আয় বেশি হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যে অ্যানালাইসিস গুলো করি, অর্থাৎ অ্যাসেটের যে অ্যানালাইসিস করি, লায়াবিলিটিস এর যে অ্যানালাইসিস করি, that is more or less related to fund flow statement. Whenever you are making a fund flow statement, your assessment would be like that. যেমন নাকি আমার অ্যাসেট যদি বেড়ে যায়, অর্থাৎ আমার এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি ছিল 2 লক্ষ টাকা, এই বছর সেটা বেড়ে হয়েছে 4 লক্ষ টাকা। What does it indicate? It indicates that I have purchased additional pieces of land, agricultural land, worth টাকা 2 লাখ, এবং এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি আমার 2 লক্ষ টাকার বেড়েছে। এর অর্থ হয়েছে যে আমি এটা কিনেছি, এবং কেনার ফলে কি হয়েছে? This is an application of fund. আমার টাকা লেগেছে, I needed some money and I spent some money. So this টাকা 2 lakh which I spent is to be explained by the assessor. So when asset increases, this is application of fund, and when asset decreases, that means আমার asset আগে ছিল 2 লক্ষ টাকা, এখন we have received a fund, অর্থাৎ this is a receipt of the fund,
or source of fund. টাকা আমার এসেছে। So liability ক্ষেত্রে অনুরূপ, অর্থাৎ liability যদি increase করে থাকে, it means that I have borrowed some money, more money I have borrowed. So cash has been increased by some figures. সেই ক্ষেত্রে this is a source of fund. আর যদি liability আমি পে করে থাকি কমে গিয়ে থাকলে কি হবে? I have paid off the liability. It means that this is an application of fund, অর্থাৎ I have paid it off from my fund. So I have utilized money. So there is an application of fund. So fund flow সাথে এইটা এই অ্যানালাইসিসের কিছু মিল আছে। এখানে আমাদের যেটা উচিত সেটা হবে আইটেম টু আইটেম অ্যানালাইসিস করা, যে কোন আইটেম গত বছর এসএসসি শো করেছিল এবং কোন আইটেম এসএসসি এই বছর শো করছে, সেটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা, এটার কারণ কি। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে আমার তো নেটওয়ার্থই আছে, আমি নেটওয়ার্থটাই দেখব, এই নেটওয়ার্থের সাথে গত বছরের নেটওয়ার্থ আমি কম্পেয়ার করব, বাদ দেব, বাদ দেওয়ার পরে যদি অ্যাকুইজিশন হয় ইন দ্যাট কেস এটার সাথে আমি এক্সপেন্স যোগ করে দেব, ফিনিশ, আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই। বাট আইটেম টু আইটেম যদি অ্যানালাইসিস হয়, ইটস এ লিটল বিট ডিফারেন্ট। কারণ হলো যখন আমি দেখলাম যে আমার একটা অ্যাসেট ছিল, অর্থাৎ আমি প্রপার্টির কথাই বলছি, সেই এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি গত বছর আমি যা দেখিয়েছিলাম 2 লক্ষ টাকা, এই বছর আমি দেখাচ্ছি 1 লক্ষ টাকা। তার মানে কি? তার মানে 1 লক্ষ টাকার এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি আমি বিক্রি করে দিয়েছি, এবং আমি যে বিক্রি করেছি আমি কিন্তু 1 লক্ষ টাকা কম দেখিয়েছি। আমি কত টাকায় বিক্রি করেছি? That is not known to the Deputy Commissioner of Taxes. Deputy Commissioner of Taxes only knows that the value of the property which was shown earlier has been reduced by taka 1 lakh. So this is from the historical price of the agricultural property. But the property would have been sold out at taka 3 lakh maybe. 1 লক্ষ টাকার প্রপার্টি যেটার ভ্যালু আছে 1 লক্ষ টাকা, সেটা হয়তো 3 লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। তো 3 লক্ষ টাকা বিক্রি করা হলেও এসএসসি কিন্তু দেখাবে যে তার 1 লক্ষ টাকার প্রপার্টি কমে গিয়েছে, এখন আর ভ্যালু নাই সেটার, কিন্তু সে পেয়েছে 3 লক্ষ টাকা এগেইনস্ট 1 লাখ টাকার প্রপার্টি। যদি 3 লক্ষ টাকা সে পেয়ে থাকে এগেইনস্ট 1 লাখ টাকার প্রপার্টি, তাহলে there is a capital gain which already has arisen 2 লাখ টাকা। ওই যে ক্যাপিটাল গেইন, সেই ক্যাপিটাল গেইনের উপরে তো ট্যাক্স দেওয়ার কথা আছে, এবং সেটা দেওয়া হয়েছে কিনা। সো কোন জায়গা ঠিক আছে। সো এখানে ডিসিটিকে আইটেম ওয়াইজ যদি অ্যানালাইসিস করতে হয়, ইন দ্যাট কেস he will be able to know what actually happened to the assets, whether there was any capital gain or not arising out of the transaction. So this is more important for you to know, because you are a chartered accountant, and that's why you have to know the nitty-gritty of the transaction. Okay, any question up to now?
No question? Sir, no question. Continue. Let us see section 80. What is said in section 80 about statement of assets and liabilities and lifestyle. Every person being an individual assessee shall furnish statements in the forms and manners as prescribed in respect of the total assets, liabilities and expenses of the person or the spouse, minor children or dependents of the person as on the last date of income year. If the person has in the last date of income year a gross wealth exceeding taka 40 lakh or owns a motor car or has made an investment in a house property or an apartment in the city corporation area, provided any person being an individual assessee who is not required to submit the statement mentioned in this subsection may voluntarily submit such statement. এখানে বলা হয়েছে যে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসির গ্রোস ওয়েলথ 40 লক্ষ টাকা এক্সিড করবে তাকে এই স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিস সাবমিট করতে হবে। ওকে, অথবা যিনি একটা মোটর কার ওন করেন, অর্থাৎ যার মোটর কার রয়েছে, অথবা যিনি ইনভেস্টমেন্ট করেছেন পৌর এলাকায় হাউস প্রপার্টিতে অথবা অ্যাপার্টমেন্ট, তাকে এই স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিস দিতে হবে। তবে কোন এসএসসি যদি মনে করেন যে তার গ্রোস ওয়েলথ 40 লক্ষ টাকা এক্সিড করে নাই, তাহলে কিন্তু তিনি এই স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিস নাও দিতে পারেন। বাট তিনি যদি মনে করেন যে না আমি দিতে চাই, অর্থাৎ আমার 40 লক্ষ টাকার গ্রোস অ্যাসেট না থাকা সত্ত্বেও আমি দেব, তো সেটা যদি হয় তিনি দিতে পারেন ভলান্টারিলি। There is no bar to that. ওকে, সাবসেকশন 2 তে বলা হয়েছে every person being an individual assessee shall furnish in the forms and manners as prescribed a statement of expenses relating to the lifestyle of such expenses, provided that an individual not being a shareholder director of a company having income from salary or from business or profession may opt not to submit such statement if his total income does not exceed 4 lakh taka in the income year. এবং এখানে বলা হয়েছে যে যদি কোনো অ্যাসোসিয়েট ইন্ডিভিজুয়াল হন এবং তিনি যদি কোনো কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার ডাইরেক্টর না হয়ে থাকেন, এবং তার যদি ইনকাম থাকে ব্যবসা থেকে অথবা স্যালারি থেকে অথবা প্রফেশন থেকে, he may opt not to submit the statement of assets, statement of expenses. এখানে 4 লক্ষ টাকা ইনকাম যদি তার হয়ে থাকে ইনকাম ইয়ারে, which exceeded টাকা 4 lakh in an income year, অর্থাৎ 4 লক্ষ টাকা অতিক্রম করে থাকলে he is supposed to submit the statement of expenses. Okay.
Then subsection 3 তে বলা হয়েছে where any statement as mentioned in subsection 1 is not submitted by a person being an individual, the Deputy Commissioner of Taxes may require by notice in writing to submit the same by person within the time as mentioned in the notice. So এখানে বলা হয়েছে যে যদি এই কন্ডিশন গুলো থাকলে কোনো এসএসসি যদি স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিস না দেন অথবা তিনি যদি স্টেটমেন্ট অফ এক্সপেন্স না দেন তাহলে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস 80 ধারায় নোটিশ করতে পারেন। মানে এটার সাবসেকশন 3 তে বলা হয়েছে যে তিনি 80 ধারায় নোটিশ করে তার কাছ থেকে এই স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিস এন্ড স্টেটমেন্ট অফ এক্সপেন্সেস চাইতে পারেন। So the notice will be issued under section 80, subsection 3 of section 80, and the SSC would be bound to submit the statement of assets and liabilities as well as the statement of expenses, subject to the fulfillment of the conditions. Okay, so that is all about section 80. এখন আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করতে পারি সেটা হলো যে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস অ্যাসেসমেন্ট করবেন। তো তিনি দুই ধরনের অ্যাসেসমেন্ট করেন, একটা হচ্ছে রেগুলার অ্যাসেসমেন্ট, একটা হচ্ছে প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট। তো প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট তিনি কখন করেন এবং নরমাল অ্যাসেসমেন্ট তিনি কখন করেন? আমরা কিছু অ্যাসেসমেন্টের কথা আলোচনা করেছি যে 84 ধারায় তিনি অ্যাসেসমেন্ট করেন, 83(2) ধারায় তিনি অ্যাসেসমেন্ট করেন। তো সেগুলো যদি তিনি করে থাকেন তাহলে সেগুলো কিন্তু নরমাল অ্যাসেসমেন্ট। আর একটা প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট আছে যেটা ধারা 81 এ, এবং সেই প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্টটা কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে যে প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্টটা কি, কেন করা হয়, হোয়াট ইজ দ্য নেসেসিটি অফ মেকিং দ্য অ্যাসেসমেন্ট প্রভিশনালি। Any idea about that? No idea from you regarding provisional assessment under section 81? No, sir. Okay, so provisional assessment under section 81 is needed because the city can realize taxes instantly. The assessment could be made on the basis of the return submitted by the assessor. যে রিটার্নটা সাবমিট করেছে এসএসসি সেই রিটার্নের উপর ভিত্তি করে অ্যাসেসমেন্ট করা যেতে পারে এবং সেই ইনকামের উপরই কর নির্ধারণ করা যেতে পারে। সো এই অ্যাসেসমেন্টের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাপিল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তার কারণ হলো
এসএসসি অ্যাজ পার ল এটাকে ডিসপিউট করতে পারেন না। ডিসপিউট করতে পারেন না কেন? কারণ হচ্ছে যে তিনি যে ইনকাম শো করেছেন সেই ইনকামের উপর যা ট্যাক্স বাড়তে হবে তিনি সেটা দিতে বাধ্য। সো there is no question of preferring an appeal against it. সো ডিসিটি যদি অ্যাসেসমেন্ট করেন তাহলে তিনি অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার দিবেন এবং ডিমান্ড নোট দিবেন, চালান দেবেন। ডিমান্ড নোট দিলে যে টাকা ধার্য করা হোক সেই টাকা এসএসসি কে দিতে হবে এবং এসএসসি চালানের মাধ্যমে ওই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিবেন। তো এই ক্ষেত্রে ডিসিটির যে সুবিধা হবে সেটা হলো যে তিনি ওনার ওপর যে বাজেট আছে অর্পিত বাজেট, অর্থাৎ সার্কেলের প্রত্যেকটা সার্কেলের জন্য একটা বাজেট থাকে, যে এরকম নাকি প্রত্যেকটা জোনের উপরে বাজেট নির্ধারণ করা হয় যে ওই জোনকে এত টাকা কালেক্ট করতে হবে। মেবি 1000 কোটি টাকা একটা জোনের বাজেট আছে ফর এক্সাম্পল, ছোট জোন হিসাবে। 1000 কোটি টাকা যদি বাজেট থেকে থাকে তাহলে প্রত্যেক সার্কেলের উপরই কিছু অ্যালটমেন্ট করা আছে, অর্থাৎ বাজেটটাকে অ্যালোকেট করা আছে। কোন সার্কেলে হয়তো 100 কোটি টাকা, কোন সার্কেলে 500 কোটি টাকা, কোন সার্কেলে 50 কোটি টাকা, এইভাবে দেওয়া হয়। তো ডিসিটি যদি প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে টাকা রিয়েলাইজ করতে পারেন, ইন দ্যাট কেস তার ওই বাজেট ফুলফিল করতে সুবিধা হবে। এই একটা রিজন, অর্থাৎ তাকে ওয়েট করতে হবে না ফর এ লঙ্গার পিরিয়ড। কারণ হলো যে নর্মাল অ্যাসেসমেন্ট যদি হয় তাহলে he has the chance that the SSC may prefer an appeal against his assessment order, এবং তার অ্যাসেসমেন্ট অর্ডারের বিরুদ্ধে এসএসসি যদি অ্যাপিল করেন তাহলে অ্যাপিলের ডিসিশন আসতে হবে এবং অ্যাপিলের ডিসিশনের পরে আবার ডিসিটিকে রিভাইজড অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, রিভাইজড অ্যাসেসমেন্ট করে তখন আবার টাকা চাইতে হবে। সেই ক্ষেত্রে এমন হতে পারে তিনি যে অ্যাসেসমেন্ট করেছেন সেই অ্যাসেসমেন্টটা টিকলো না এবং সেটা কমে গেল। যদি কমে যেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তিনি যে রেভিনিউটা এক্সপেক্ট করেছিলেন সেই রেভিনিউটা তিনি পাচ্ছেন না, তাকে কিন্তু কম রেভিনিউ পেতে হবে। সো দ্যাট উইল গো এগেইনস্ট দি ইন্টারেস্ট অফ দি গভর্নমেন্ট, এগেইনস্ট দ্য রেভিনিউ ইন্টারেস্ট অফ দি গভর্নমেন্ট। তো সেই জন্য তার অনেক রিস্ক আছে। সো প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট করলে যে সুবিধাটা হবে যে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারি এখানে as a student of accounting, that there is a time value of money which needs to be taken into account. Time value of money. তো time value of money মানে হচ্ছে যে যত দ্রুত আমি টাকা পাবো বা যত আর্লি আমি টাকা পাবো সেই টাকার মূল্যটা বেশি। কারণ আজকে যদি আমার কাছে 1 টাকা থাকে সেটার যে মূল্য এবং এই 1 টাকা যদি 1 বছর পরে আমি পাই সেটার যে মূল্য, there is a difference between the two. Present value of money, that is different. তো সেই জন্য প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্টের প্রয়োজন আছে। তো আমরা যদি সেকশনটি দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট করা যেতে পারে। ডিসিটি কিন্তু রিটার্ন যদি সাবমিট এসএসসি না করেন তবুও কিন্তু প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট করতে পারেন অন দি বেসিস অফ দি ফার্স্ট রেকর্ড, অর্থাৎ বিগত বছরে যে অ্যাসেসমেন্টটা করা হয়েছিল এবং সেটা যদি এসএসসি মেনে গিয়ে থাকেন, আনডিসপিউটেড থাকে, ইন দ্যাট কেস ওইটার উপর ভিত্তি করে তিনি অ্যাসেসমেন্ট করতে পারেন এবং তার উপরে তিনি কর নির্ধারণ করতে পারেন, সেটা সম্ভব। আরেকটা হচ্ছে যে ডিসিটি এখানে ইনকামকে বাড়াবেন না, অর্থাৎ যে রিটার্ন সাবমিট করা হয়েছে তিনি কিন্তু ইনকামকে বাড়াবেন না, সেটাই উনি রাখবেন। তবে তিনি যেটা করতে পারেন, তিনি যদি দেখেন যে এখানে কোনো মিস্টেক হয়েছে, অর্থাৎ কোনো ভুল হয়েছে, সেই ভুলটা তিনি সংশোধন করে দিতে পারেন। অর্থাৎ ক্যালকুলেশনে ভুল আছে সেটা হতে পারে, অথবা কোনো অ্যালাওয়েন্স বিয়োগ করতে ভুল হয়ে গিয়েছে তো সেটাও তিনি কারেক্ট করে দিতে পারেন। অথবা এমন যদি হয়ে থাকে যে অ্যালাওয়েন্স ক্লেম করা হয়েছে, ডিপ্রিসিয়েশন অ্যালাওয়েন্সেস, কিন্তু সেটা বেশি ক্লেম করা হয়েছে, অর্থাৎ যে ইনকাম ট্যাক্সের যে শিডিউল আছে, 3rd শিডিউল, সেই শিডিউলে অ্যাসেটগুলোর জন্য নির্ধারিত হারে ডেপ্রিসিয়েশন আরোপ করা হয়। এবং যদি ডিসিটি দেখেন যে এই নির্ধারিত হারে আরোপের পরিবর্তে বেশি হারে
ডিপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হয়েছে। ইন দ্যাট কেস তিনি কিন্তু সেটাকে রেকটিফাই করে আমাদের থার্ড শিডিউলে যেভাবে বলা আছে ঠিক সেইভাবে তিনি চার্জ করতে পারেন। সো এই সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে অ্যাসেসমেন্ট করতে পারেন, বাট আদারওয়াইজ হি উইল বি স্টিকিং টু the income shown by the SSC. SSC যে ইনকাম শো করেছে সেই ইনকামটাই তিনি রেখে দিবেন। So that is all about section 81. Okay, any question up to now? Okay, so let us consider another scenario. আমাদের যে revenue অর্থাৎ tax revenue which is not very significant, এবং আমরা যদি দেখি যে ট্যাক্স এবং জিডিপি রেশিও কত, ট্যাক্স এবং জিডিপি রেশিও কিন্তু not very high, it's low, 9% plus. So this is not actually expected at this moment, because Bangladesh is going to be a developing economy. It will not remain as one of the least developed countries of the world. So that's why আমাদের এই রেশিও বাড়াতে হবে। রেশিও বাড়াতে হলে কি করতে হবে? আমাদের যে ট্যাক্স পেয়ারের সংখ্যা সেটা বাড়াতে হবে, এবং ট্যাক্স পেয়ারের সংখ্যা যদি আমরা বাড়াতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে বাড়াবো? What is the procedure of increasing the number of SSCs? এটা সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে? Now I am seeking the opinion of a chartered accountant that how to increase the number of the SSCs. What would you suggest? So সার্কেল গুলো অর্থাৎ যে জোন আছে, জোনের যে ডিফারেন্ট সার্কেলস আছে তাদের একটা জুরিসডিকশন আছে। জুরিসডিকশন অনেক সময় এরিয়া ভিত্তিক আছে, অনেক সময় অ্যালফাবেটিক্যালি আছে, অনেক সময় প্রতিষ্ঠান ওয়াইজ আছে। সো যদি এরিয়া ভিত্তিক থাকে জুরিসডিকশন, তাহলে যেটা হতে পারে যে একটা সার্ভে করা যেতে পারে ইন দি এরিয়া, এবং সার্ভে করলে হয়তো তখন ইন্সপেক্টর অফ ট্যাক্সেস যারা নাকি সার্ভেতে অংশগ্রহণ করবেন তারা হয়তো একটা রিপোর্ট সাবমিট করতে পারবেন যে কারা ট্যাক্স প্রযোজ্য এবং কারা ট্যাক্স দিতে পারেন, অর্থাৎ ক্যাপাসিটি আছে বা ক্যাপাবিলিটি আছে। সো এই সার্ভের উপর ভিত্তি করে এসএসসি কে নোটিশ দেওয়া যেতে পারে টু সাবমিট দ্য রিটার্ন। সো আমরা আগে বলেছি যে যদি কোনো এসএসসি ট্যাক্সেবল ইনকাম থাকা সত্ত্বেও রিটার্ন সাবমিট না করে থাকেন এবং তার উপর যদি কোনো অ্যাসেসমেন্ট না হয়ে থাকে, ইন দ্যাট কেস 93 ধারায় নোটিশ করা যেতে পারে। সুতরাং সার্ভের মাধ্যমে যখন তথ্যগুলো পাওয়া যাবে যে somebody or some individuals who did not submit returns for particular assessment years, but they were supposed to pay taxes to the government,
in that case, notice could be issued. তো এটা এইভাবে করা যাবে। এছাড়া আরেকটা জিনিস হতে পারে যে আমাদের একটা প্রভিশন আছে, সেকশন আছে, সেটা হলো 82D। 82D তে বলা হয়েছে যে স্পট অ্যাসেসমেন্ট, অর্থাৎ স্পটে গিয়ে অ্যাসেসমেন্ট করা। স্পটে গিয়ে মানে হলো যে আমি যদি কোনো মার্কেটে যাই, আমি মার্কেটে গিয়ে অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি। যেমন ফর এক্সাম্পল, আমি ইস্টার্ন প্লাজায় গেলাম এবং ইস্টার্ন প্লাজায় গিয়ে আমি যদি দেখি যে there are a number of SSCs, very small SSCs, who have not submitted their return, but they have been continuing their businesses for long or for a number of years. এখন আমি কি করতে পারি? আমি কিন্তু তাদের অ্যাসেসমেন্ট ইনস্ট্যান্টলি সেখানে করতে পারি। সেখানে কে যাবে? The Deputy Commissioner of Taxes will go there along with his staff members, inspectors, etc. Or a supervising officer can also go there along with the Deputy Commissioner of Taxes, and they can find out that these are the shops which did not pay taxes before. তাহলে তারা ইনস্ট্যান্টলি সেই প্রতিষ্ঠানের বা সেই দোকানের বা ব্যবসায়ী ইউনিটের জন্য একটা ট্যাক্স ধার্য করতে পারবেন, একটা ইনকাম ধার্য করবেন এবং একটা ইনকাম ধার্য করে তার উপরে ট্যাক্স ধার্য করবেন। এটা মিনিমাম ট্যাক্স, সে 5,000 টাকা। 5,000 টাকা ট্যাক্স ধার্য করলে এটার জন্য ইনকাম কি হবে সেটা ঠিক করা হবে এবং একটা রিসিট তাদেরকে দেওয়া হবে যে you have paid us 5,000 টাকা as tax as imposed on you, so this 5,000 টাকা would be treated as your tax paid on income determined by the Deputy Commissioner of Taxes. So that is the assessment order. এখানে ওই রিসিটটাকেই অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার হিসাবে ট্রিট করা হবে এবং সেই ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি এসএসসি হবেন ওই সময় থেকে, যে সময়ের জন্য এই আয়টা ধার্য করা হয়েছে। আর এরপর থেকে তিনি রেগুলার এসএসসি হিসাবে পরিগণিত হবেন এবং রিটার্ন সাবমিট করবেন, তাকে একটা টিআইএনও দিয়ে দেওয়া হবে। তো এটা হচ্ছে 82D। 82D এর আওতায় আমরা কিন্তু the number of SSCs could be increased. That is possible. So if you look at 82D, you can have the text of it with language. So 82D says about the spot assessment. Notwithstanding anything contained in this ordinance, where an SSC, not being a company who has not previously been assessed under this ordinance, carrying on any business or profession in any shopping center or commercial market, or having a small establishment, the Deputy Commissioner of Taxes may fix the tax payable by him in such manner and at such rate as may be prescribed, and the receipt obtained for payment of such tax shall be deemed to be an order of assessment under section 82. So what I have said before is that যে ট্যাক্সটা ধার্য করা হবে, ডেপুটি কমিশনার ট্যাক্স ধার্য করবেন এবং তিনি তাকে রিসিপ্ট দেবেন এবং রিসিপ্টটাকে ট্রিট করা হবে যে which is the tax deemed to have been ordered, deemed to have been paid by the SSC on the total income imposed on him. So এটা হলো স্পট অ্যাসেসমেন্ট এবং 82D এর আওতায় এই স্পট অ্যাসেসমেন্টের কথা বলা হয়েছে এবং এসএসসির সংখ্যা এইভাবে বাড়ানো যেতে পারে, that is possible. Okay.
দেন আমরা এখানে একটা সেকশন সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। এটা অনেকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদেরকে কখন ডিসিটির ফাংশন এক্সারসাইজ করতে দেয়া হয় বা তারা করতে পারে। হ্যালো, আসছিল যে মার্কসন আসছিল ভুলে, অর্থাৎ কালকে আসতে বলছে তো সে ভুলে আজকে চলে আসছিল। হুম। So if I ask you a question that when chartered accountant can act as a deputy commissioner of taxes, when and under which circumstances? Any comment by you? DCT can exercise the power, sorry, the chartered accountant can exercise the power of a deputy commissioner of taxes under section 83 AAA. 83 AAA. If you have a look at this section, you will be able to understand under which circumstances the chartered accountant can play the role of a deputy commissioner of taxes. So let us see what the section says. Assessment on the basis of report of a chartered accountant. Where a return or revised return is filed under Chapter 8 by an SSC being a company, and the board has reasonable cause to believe that the return or revised return is not correct or complete, or is incorrect or incomplete, the board may appoint a registered chartered accountant to examine the accounts of that SSC. So কি দাঁড়ালো যে যদি কোনো এসএসসি অর্থাৎ কোম্পানি হতে হবে, সেই কোম্পানি যদি কোনো রিটার্ন সাবমিট করে থাকে অথবা রিভাইজড রিটার্ন সাবমিট করে থাকে, and the board, that means the National Board of Revenue, has reason to believe that the return submitted by the company is incorrect or incomplete. In that case, the board may appoint a registered chartered accountant to examine the books of accounts of the SSC. That means SSC company. The chartered accountant appointed under subsection 1 shall exercise the powers and functions of the Deputy Commissioner of Taxes as referred to in section 79 and clauses A, B, C, D, and E of section 113. So এখানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা তখন ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেসের ভূমিকা পালন করবে এবং তারা 79 এর আওতায় যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করবেন, অথবা 113 ধারার অধীনে এ বি সি ডি এই সমস্ত ক্লজে যে
পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে সেগুলো তিনি এক্সারসাইজ করবেন। অর্থাৎ তিনি বুকস অফ অ্যাকাউন্ট চাবেন, তিনি এভিডেন্স চাবেন, তিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চাবেন, তিনি ডেটা চাবেন, তিনি ইলেকট্রনিক ডেটা চাবেন, হোয়াট এভার ইট ইস। তো সেগুলো চাওয়ার পরে তিনি কোম্পানির কাছ থেকে সব তথ্য প্রমাণ নিয়ে তিনি একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করবেন বা একটা ইনকাম রিপোর্ট তৈরি করবেন। The chartered accountant, after examination of the accounts of the SSC, shall submit a report in writing to the board along with findings within a time as may be specified by the board. এবং তিনি একটা রিপোর্ট বোর্ডের কাছে সাবমিট করবেন ইন রাইটিং, এবং সেখানে তার মতামত থাকবে। তো সেটা একটা স্পেসিফাইড ডেট, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হতে হবে, কারণ বোর্ড যখন তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিল registered chartered accountant হিসাবে টু এক্সামিন দি অ্যাকাউন্টস অফ দি এসএসসি, তখন একটা ডেট ওখানে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল, এটা 1 মাসের মধ্যে অথবা 2 মাসের মধ্যে তিনি একটা রিপোর্ট সাবমিট করবেন। তো এই রিপোর্টটা তিনি ইন রাইটিং বোর্ডের কাছে সাবমিট করবেন, এবং বোর্ড এই রিপোর্টটাকে তখন ডিসিটির কাছে ফরওয়ার্ড করবে ফর কনসিডারেশন ফর অ্যাসেসমেন্ট পারপাসেস। দ্যাট মিনস এই রিপোর্টটা যখন ডিসিটির কাছে যাবে, তখন ডিসিটি ফার্দার হিয়ারিং নিয়ে এবং এই রিপোর্টটাকে বিবেচনায় নিয়ে অ্যাসেসমেন্টটা নতুন ভাবে করবে, তখন এই অ্যাসেসমেন্টটা রিভাইজ হবে। সো দিস ইজ দি রোল অফ দি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। এবং এই প্রশ্নটা এখানে আসতে পারে যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের রোলটা কখন ডিসিটির মতো হতে পারে, এবং সেটা যদি হয় তাহলে কোন ধারায় হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে অথরিটি কে হবে, হু ইজ দ্য অথরিটি টু গিভ দি পাওয়ার টু দি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস টু অ্যাক্ট অ্যাজ আওয়ার ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস। তো এখানে যেটা বলা হয়েছে যে on receipt of the report referred to in subsection 1, the board shall forthwith forward the report to the concerned deputy commissioner of taxes for consideration. অর্থাৎ বোর্ড এই রিপোর্টটা পাওয়া মাত্র কনসার্ন ডেপুটি কমিশনার, অর্থাৎ যিনি সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার, তার কাছে সেটা প্রেরণ করবেন, এবং প্রেরণ করার পরে এটা কেন করা হবে বিবেচনা করার জন্য। On the receipt of the report under subsection 4, the Deputy Commissioner of Taxes shall serve a notice upon the SSC under subsection 1 of section 83. এবং তখন ডেপুটি কমিশনার কি করবেন, একটা নোটিশ ইস্যু করবেন এসএসসি কে আন্ডার সেকশন 83(1). এবং 83(1) কি বলা আছে যে তিনি এসএসসির অ্যাপিয়ারেন্স চাইতে পারেন, অথবা এসএসসির তরফ থেকে তার মানে লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ তারও একটা প্রেজেন্স চাওয়া যেতে পারে যদি এসএসসি না আসেন, তো সেই নোটিশ তিনি দিবেন। ওকে, the Deputy Commissioner of Taxes shall, after hearing the person appearing and considering the evidences produced, including the findings stated in the report received under subsection 5, and also considering other evidences by an order in writing, assess within 30 days after the completion of hearing or consideration, as the case may be, the total income of an SSC, and shall determine determine the sum payable by the SSC on the basis of such assessment, and communicate the said order to the SSC within 30 days from the date of each order or such order. So এখানে যখন হিয়ারিংটা কমপ্লিট হবে, সেই হিয়ারিংটা কমপ্লিট হওয়ার 30 দিনের মধ্যে একটা অর্ডার, অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার ডিসিটি তৈরি করবেন, এবং সেই অর্ডারটা তৈরি করার পর আরো 30 দিনের মধ্যে তিনি সেটা এসএসসির উপরে জারি করবেন। তো up to 83AAA, this has been treated as a very important section or sections, and I believe that 83AAA is very necessary to understand by any prospective chartered accountant or a chartered accountant. Okay. Now, any question up to this? Any break for you for prayer?
জি স্যার।